sana, lakini kuna wenzangu hata nikiwasimamisha hapa waone utawahurumia, kwa sababu unawaendea wanakuambia mimi simezi dawa bila chakula, na hakuna mahali pengine tunaweza kimbilia tukaenda kuwaombea msaada. When Mary Washeke said this, one could not get a real picture of the real situation. As they say, seeing is believing. This here is a place where 40-year-old Nyamvula calls home. Nyamvula has been living with HIV for 15 years. Nilianza kujikuna sehemu za siri, nikana najikuna na kukohoa, nikiona yani nakonda tu. Nikila nakonda, halafu siendi chooni. Nilimaliza wiki 2 siendi chooni. Sasa ikando hiyo ndio sababu. Sasa nikaenda kujipima, nilipojipima nikaambiwa basi utaendelea na dawa. This was just the beginning of challenges for Nyamvula as the husband deserted her after finding out she was HIV positive. Alipopimwa patikana yeye yuko sawa. Hata karatasi yake iko pale. Alipokuwa yuko sawa, alipokuja hapa nyumbani ndio kesi ikaanza sasa. Kumbe wewe uko mgonjwa, mimi siko mgonjwa, basi itabidi tuachane. Ndio tukawachana mimi na huyo bwanangu. Kuanzia usiku tukawachana hivyo ndio tukawa hivyo. Alikuwa anapitia hapa lakini siku hizi haji. Nyamvula was forced to take her daughter to Wema Center, a charitable organization that offers assistance to street families and vulnerable children. Wacha hata huyo bwanangu hatujawachana. Hata nilipokuwa yuko hapa chakula chake alikuwa haleti cha kutosha. Chakula chake nalete mfuko moja. Mule mkimaliza sasa kule kwingine mtajipanga nyinyi wenyewe. Na hiyo ndio hali hiyo ndio ilinifanya hata niende huko Wema nikatafuta usaidizi kwa sababu naona shida imezidi. Kanibidi ndio huko Wema, nilianza kwenda kwa watoto kwanza. Kaenda kamuelezea, akasema mtoto wako anaweza kuwa home, yani skuli za home za kuishi kabisa huko. Nikamwambia niko sawa mimi. Sasa nikaja mchukua mtoto tukaenda huko Wema. Akaenda kupata usaidizi kule Wema, sasa hivi shiku huko. Huwa naenda kumwangalia tu. With the ongoing rains in Mombasa, Nyamvula has had to cope with the challenges of having to live in this structure she calls home. Mvua ikinyesha na shida. Kwa sababu unaona hata huko tayari kuna maji yameshuka mpaka huko. Na hiyo maji hujaa mpaka ikafika huko ambako nalala kabisa. Ikafika. Nikaa sasa hata mimi mwenyewe nimeshikwa na baridi, kulala siwezi. Kwa sababu baridi imeniingia. Nimejaribu mbinu zangu zote niweka mpaka mawe, lakini hiyo mawe pia huwa yanapita hapa. Ikinyesha nyingi kabisa. Mpaka mwenyewe nashindwa. The year is 2020. One of the big 4 agendas by the Kenyan government is to build 500,000 affordable homes across various places in the country by 2022. But as for Nyamvula and so many others who live in Bombo area in Kisauni sub-county, this is what they have been calling home. A few meters from Nyamvula's house, I meet 40-year-old Sidi Mleka, a widow who has 4 sons and has a daughter who passed away. She too has been living with HIV for 9 years and also epileptic. Nilikuwa nafanya kazi zangu za kitaruni. Kwa yule mtoto wangu alipofariki na ile mimba yake, ameangushwa na ule ugonjwa ule kuanguka. Ile kifafa sema kijua. Sasa ile amka ile kifafa ndipo ile shetani akaruka kaja kwangu. Sasa nilipokuja kwangu, sasa nilikuwa nafanya kazi za kitaruni kule kwa Kimuji kama masikia. Anafanya kazi huko, sasa nikaanguka kule. Sasa wale wenye shamba wakasema basi heri wache nayo kazi ukajisikize nyumbani ndipo utapoa. Sasa kabidi niwache nayo kwa hiyo ugonjwa kuanguka. Waje tufuata hiyo kuteseka kweli. Nipata na bangaisa na watoto wangu hivyo shida. In this room, I meet Sidi Mleka, Sidi's son who was lucky enough to get a scholarship to study at Kanga Boys High School. At the moment, he is at home due to the ongoing COVID-19 pandemic and is trying to keep up with his studies, which he says has been quite a challenge. Kuna changamoto ambazo zimetupata pa nyumbani kwa sababu sisi kama familia ama kuna tuko 4 ambao fulani 4 inatulazimisha tutoke ili tukatafute vibarua pindi ndio tupate chakula cha kujikimu. On the other side of the room is Mwando Bembaji, who is Saidi's elder brother. He is a Form 3 student at Shimulatewa High School. He managed to assemble an improvised solar-powered lamp, but it hasn't been of much help. Sikuenda waya zima kabla muda ambao ule muda kusoma ni kwa kusoma hujafika.
Sasa pia ningependa tu msaada wako kwa pia stima ambayo ningeweza kusoma vizuri. Unlike Sidi and the family, Nyamvula was lucky enough to get electricity through the rural electrification program. Hapa napata changamoto kwa sababu hata nilipochukua huu moto pia nao unanipa changamoto, maana mimi sina pesa za kulipa moto. Hata vinavyoona huu moto umekatika kitambo na sina pesa kutea pale. Sasa tu niko tu na shida zangu hivyo, lakini huu moto niliupenda sana kwa sababu nikikaa nao nimeweka pesa, huwa sina shida nyingi. Nikiwasha tu basi. Nikiwa na simu pia na charge. Sasa unaisaidia kwa mambo mengi. Nikipata jirani pia nikichaji napata shilingi 10. Siko sitaki pesa kuchota maji. Nyamvula has been relying on selling firewood, which she says has greatly affected her health. Kidogo hii kifua cha nyuma. Na kazi hizo ya kuni nimeifanya siku nyingi. Sasa naona hata siko sawa. Niko tu kuishi mafua, mara nakohoa. Na unajua hatekani hivyo. Mpaka nikasema sasa hapo nilipofikia, mimi naona hii kuni nitasiwacha pia. Maana naona zitanitia ugonjwa. Mpaka nilipoenda kwa daktari nikaambiwa usifanye kazi nyingi. Inaonekana unafanya kazi nyingi sana wewe. Sasa inabidi usifanye kazi nyingi kwa sababu ukifanya kazi nyingi hapo wajua nimeshikwa na TB mara kwanza. Akasema akanionya akaniambia usifanye kazi nyingi kwa sababu hiyo TB isirudi tena kwa mwili. Ikirudi tena kwa mwili sasa hiyo itakuwa ni ngumu kupona kwa sababu utakuwa na dawa mara 2 za TB na hizi za hii hali ulionayo. Nyamvula and Sidi belong to the Ahadi Women's Group, where they have been getting help from well-wishers. Every day, they are faced with the challenges of their living conditions, HIV, and now the COVID-19 pandemic.